Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung ating series on logarithms, no? So, sa previous videos, ito yung nakita nating relationship between exponents, no? Yung exponential form tsaka yung logarithmic form, no? Makikita nyo yun dito sa exponent, ito yung sa exponential form niya, yung a, no? Yun yung kanyang base. Ganon din yung base niya dito, no? Tapos yung pinakasagot natin dito, the other side of the equation, nandito yung y, no? Tapos yung exponent natin na x ay ito siya. Sa other side naman siya ng equation doon sa logarithmic form niya. Okay? And by now, no, kung napanood yung mga previous videos natin ay siguro medyo familiar na kayo dun sa pattern, no? So using these equations, tignan natin yung mga iba pang properties ng logarithms, no? Una, alam natin from exponential form na 1, di ba 1 is equal to a to the 0. So, paano yun sa logarithmic form? So, that is logarithm of, ano yung base natin? Logarithm of 1 to the base a, logarithm of 1 to the base a is equal to 0. So, pag ganyan, di ba, yung exponent niya, a to the 0 is equal to 1. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi nating, to have some examples, no? Halimbawa, logarithm of 1 to the base 14. Ano yun? That is equal to 0. Because 14 to the 0 is equal to 1. Okay? What else? What is logarithm of 1? Pag ganyan lang halimbawa. Pag walang base, usually 10 yan. Base 10 siya dapat. Kasi yun yung pinaka ginagamit natin na base. So, pag may nakita lang kayo, for example, na logarithm of 1, ibig sabihin yan, 0 pa rin yan. Because 10 to the 0 is equal to 1. Next, logarithm of 1 to the base x. 0 pa rin yan. Ay, teka lang, bakit yan yung nandito? 0 ito. This is 0. So, logarithm of 1 to the base x, still 0 pa rin siya because x to the 0 is equal to 1. Okay, so madali lang, di ba? The second, yung identity is paano naman pag a to the 1? A raised to the first power. So, a raised to the first power is equal to a. Diba? Exponent para natin ay kulay green. So, ano mangyayari sa logarithmic form niya? Magiging logarithm of a pa rin yung base natin, di ba? Tapos ano yung ano natin, yung pinakasagot natin? A to the base a din. So that is equal to 1. Okay? Meaning, because a to the first power is equal to a. Okay, let's have some examples. So what is logarithm of 5 to the base 5? 1 siya, di ba? Because 5 to the first power is equal to 5.
Number 2 is logarithm of 10. Again, pag walang base, i-assume natin na 10 siya, di ba? So 1 pa rin yan because 10 to the first power, no? 10 to the first power is equal to, lapit natin ng 10 yung konti dito, is equal to 1 because 10 to the first power is equal to 10. And lastly, we have what is logarithm of x to the base 8. What is the value of x? So the x is equal to 8 because 8 to the first power is equal to 8. So dito ang value ng x natin ay. Okay, so madali lang, no? Ito yung mga identities na very useful, no? Pag kayo ay nag-aaral ng logarithms. And sa mga susunod na videos natin, ang gagawin natin is pagsasama-samahin na natin yung mga napag-aralan natin, no? Ang susunod na video ay pag-aaral naman natin yung inverse, no? Medyo kakaiba yung inverse, medyo complicated siya. So, hindi naman complicated pero nakakalito siya. Kaya, we'll do a separate video for the inverse. Okay, so maraming salamat. Gusto ko i-invite sa zipline.com yung ating website at sa YouTube channel yung ating i-invite ko kayo sa YouTube channel natin, youtube.com/user/zip9ph. Mag-subscribe kayo, no? Tapos i-share nyo sa mga kaibigan ninyo. Maraming salamat. I'll see you in the next video.